Assalamu alaikum. I am Dr. Farjana Khanam, Assistant Professor, Department of Anatomy. Today our topics is brachial plexus, the very important topics in our superior extremity, both in anatomy, both in clinical subject, because it is related to nervous system. First, we want to know about what is spinal nerve. Spinal nerve is formed by the union of ventral root and dorsal root, so that after formation of the trunk it gives two branches, anterior rami, posterior rami. Anterior rami is long and posterior rami is short. So again I repeat the definition of the spinal nerve. Spinal nerve is formed by the union of ventral and dorsal root of the spinal cord. Ventral root, which is motor in nature, arises from the ventral horn or anterior horn of the spinal cord. Dorsal root, which is sensory in nature, is identify the presence of dorsal root ganglion and ends in the posterior horn. তাই আমাদের spinal nerve is a mixed nerve. It has both sensory part and motor part. Now, after formation of the trunk where it meets the ventral root and dorsal root, then it divides into anterior rami or ventral rami, posterior rami or dorsal rami. Anterior rami is long and supplies the anterior region of our trunk. Posterior rami is short or dorsal rami is short and supply the back of the skin or the muscles. Now, what is a plexus? Plexus is a network of nerve usually. Now, in brachial plexus, how the brachial plexus is formed? Brachial plexus is formed by the anterior rami of the cervical 5, 6, 7, 8 and thoracic one of the spinal nerve. আমি আবারও বলছি brachial nerves কিভাবে brachial plexus কিভাবে তৈরি হয়. Brachial plexus is formed by the union or brachial plexus is formed by the anterior rami of cervical 5, 6, 7, 8 and thoracic 1. Now, why it is formed? Brachial plexus is formed to give the supply the muscles of the anterior or the posterior region of our arm. Now, it is our point how the brachial nerve, what are the parts of brachial nerve? Brachial plexus has the part of root, trunk, division and cord and branches. Again আমরা বলতেছি একটি প্লেক্সাসে কি পার্ট থাকে. What are the part of the brachial plexus? Root, trunk, division, cord and branches. তাহলে what are the roots? আমরা কিছুক্ষণ আগে ডেফিনিশন থেকে জেনেছি. The roots are anterior primary rami of cervical 5, 6, 7, 8 and thoracic 1 spinal nerve. Now, come to the point of trunk. The trunk are 3 in number: upper trunk, middle trunk and lower trunk. The upper trunk is formed by the union of cervical 5 and cervical 6 number root, and middle trunk is only formed by the cervical 7, and lower trunk is formed by the union of cervical 8 and T1 roots to form joint or to form the lower trunk. They lie in the neck, occupying the cleft between scalenus medius behind and scalenus anterior in front. Now comes to our division. Each trunk divided into anterior and posterior division. They lie just behind the clavicle. Now cord. What is cord? They are 3 in number: lateral cord, medial cord and posterior cord. How they form? Cord are formed by the anterior cord. Anterior cord are formed by the union of anterior division of upper and middle trunk united to form the lateral cord. Again I repeat, how the lateral cord is formed? Lateral cord is formed by the anterior division of upper trunk and middle trunk. Now, anterior division of the lower trunk constitute the medial cord, and posterior division of all 3 trunks united to form the posterior cord. তাহলে আমরা আবার একটু রিপিট করি. A brachial plexus has the part কি পার্ট আছে? root, trunk, division, cord and branches. So, what are the root?
The roots are constituted by the anterior primary rami of cervical 5 to thoracic 1 spinal nerve. Number 1. Number 2, trunk. How the trunk is formed? Trunk are 3 in number. They are formed by the union of the root. It is 3 in number: upper trunk, middle trunk and lower trunk. The upper trunk is formed by the cervical 5 and cervical 6 roots joined to form the upper trunk. Cervical 7 roots alone form the middle trunk, and cervical 8 and thoracic 1 roots joined to form the lower trunk. Now comes to our division. Each trunk divided into anterior and posterior division. Cord. Cord are formed. How the cord are formed? Cord are formed by the anterior and posterior division. The number of cord are lateral cord, medial cord and posterior cord. A lateral cord is formed by the anterior division of upper and middle trunk, and medial cord is formed by the anterior division of the lower trunk, and posterior cord is formed by the union of all posterior division of all 3 trunk. Now comes to our most important part of the brachial plexus are the branches. মনে রাখার জন্য বলছি, ডিভিশন থেকে কোনো ব্রাঞ্চ আসবে না এবং রুট থেকে একটি মাত্র ব্রাঞ্চ আসবে। So from the roots only one branch come, that is called long thoracic nerve or nerve to the serratus anterior. What are the root value? Root value is cervical 5, 6 and 7. এগেইন আমরা বলতেছি রুট থেকে আমাদের একটি ইম্পর্টেন্ট এবং বড় নার্ভ আসবে, সেটা হচ্ছে লং thoracic nerve or nerve to the serratus anterior. It supplies the serratus anterior which lies in the scapula, and the root value is cervical 5, 6, 7. Another one is the dorsal scapular nerve or nerve to rhomboids. The root value is only cervical 5. It supplies the muscles of levator scapulae, rhomboids major and rhomboids minor. From the trunk, two nerve comes. Number 1 suprascapular nerve and number 2 nerve to the subclavius. আমরা চেষ্টা করব নার্ভের নাম থেকেই সেই মাসল কাকে সাপ্লাই দেবে সেটা মনে রাখার জন্য। সুপ্রাস্ক্যাপুলার নার্ভ আমরা সাধারণত এটি সাপ্লাই দেয়, আমরা জানি ইট সাপ্লাইজ দ্য সুপ্রাস্পাইনাটাস, ইনফ্রাস্পাইনাটাস, অ্যান্ড নার্ভ টু দ্য সাবক্লেভিয়াস নাম থেকেই বলছি ইট সাপ্লাইজ দ্য সাবক্লেভিয়াস। সো হোয়াট আর দ্য রুট ভ্যালু? সুপ্রাস্ক্যাপুলার নার্ভ যেহেতু ট্রাঙ্ক থেকে বলতেছি, আপার ট্রাঙ্ক থেকে, সুতরাং রুট ভ্যালু হবে cervical 5 and cervical 6. Nerve to the subclavius also the root value of cervical 5 and 6. Now from the cord, the large nerve comes from the cord and supplies a lots of muscle. So what are the nerve comes from the lateral cord? The nerve comes from the lateral cord are important one are the lateral pectoral nerve, musculocutaneous nerve and lateral pectoral nerve, musculocutaneous nerve and lateral root of the median nerve. Again lateral pectoral nerve supplies the pectoralis major and minor muscle, musculocutaneous nerve supply the biceps brachii, brachialis muscle and coracobrachialis. Very important musculocutaneous nerve, এই নার্ভটা অবশ্যই ইন ডিটেলস পড়তে হবে। সো যখন ল্যাটারাল কর্ড থেকে নার্ভ আসবে তাদের রুট ভ্যালু হবে cervical 5, 6 and 7. Because lateral cord is formed by the anterior division of upper trunk and middle trunk. So the root value is cervical 5, 6 and 7. So medial cord থেকে আগে বলি, medial cord থেকে কি কি নার্ভ আসবে? medial cord থেকে medial pectoral nerve আসবে, medial cutaneous nerve of the arm, medial cutaneous nerve of the forearm, medial root value of the median nerve and the most important ulnar nerve. So the root value is cervical 5, 6, 7 and T1. Number 1, again I repeat that the nerve comes from the medial root, medial cord is the medial pectoral nerve, medial cutaneous nerve of the arm and forearm, medial root of the median nerve and ulnar nerve. এবং বাকি রইল আমাদের posterior cord. posterior cord থেকে আমাদের সবচেয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং লার্জ যে নার্ভগুলো আসে সেগুলো হচ্ছে upper subscapular nerve, lower subscapular nerve, nerve to the latissimus dorsi, axillary nerve and radial nerve.
সো সুপির এক্সট্রিমিটিকে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য ব্র্যাকিয়াল প্লেক্সাস ফর্ম হয় এবং এটি বিভিন্ন অ্যান্টিরিয়র পোস্টেরিয়র সেগমেন্ট বোথ সেগমেন্টকে সাপ্লাই দেয়। হিয়ার উই সি দ্য পিকচার অফ ডিফারেন্ট নার্ভ সাপ্লাইং দ্য ডিফারেন্ট মাসেল। নাও এটা আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদেরকে প্রত্যেকটা পরীক্ষার জন্য অবশ্যই ড্রয়াল লেভেল অফ দ্য ব্র্যাকিয়াল প্লেক্সাস শিখতেই হবে। এটাও পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের বডিতে ডিসেকশনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ অস্পৃতেও আসে। এখন আমরা একটু ক্লিনিক্যাল পয়েন্টস যদি পড়ি, হোয়াট আর দ্য কমন ইঞ্জুরি কজেস ইন দ্য ব্র্যাকিয়াল প্লেক্সাস? দ্য কমন ইঞ্জুরি কজেস ইন দ্য ব্র্যাকিয়াল প্লেক্সাস আর দ্য আর্চ প্যারালাইসিস অ্যান্ড ক্লাম্পসি প্যারালাইসিস. Arc paralysis occurs in the upper trunk due to birth injury or hurt in the open-handed end or injury to the shoulder joint. And in this deformity, the hand or arm is adducted and medially rotated, forearm is extended and pronated, and this is called pulley stiff's man arm or pulley stiff's hand or potter stiff's hand or waiter stiff's hand. Now comes to our Klumpsky's paralysis. It occurs in lower plexus injury. It is caused by the hyperabduction of the arm, which one fall on outstretched hand or an arm is pulled into machinery or during delivery. So what are the happen? The nerve root involved is injury cervical 8 and T1, but sometimes also C7. Here the Klumpsky's paralysis causes the claw hand due to paralysis of the flexure of the wrist and finger and all intrinsic muscle of the hand, loss of sensation along the medial border of the forearm, and Horner syndrome. So these are the injury present in the brachial plexus. So আমরা কি শিখলাম? আমরা শিখলাম spinal nerve with its how it is formed and brachial plexus, most important, which supply the muscles and skin or the sensory supply of our superior extremity. How the brachial plexus is formed, what are the parts of brachial plexus, what are the branch and which muscle supplied by each branch and from where they are arises. You should learn the nerves with their root value. Number 4, and at last, what are the injury commonly present in brachial plexus. Thank you very much.